and humanity, crime and criminal, judgment and justice, law and order. প্রিয় দর্শক, আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিএন বাংলার নিয়মিত আয়োজন আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অর্ডারে। সাথে আছি আমি অ্যাডভোকেট মাশরুফা হোসেন এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় স্পোর্টস ল অর্থাৎ ক্রীড়া সংক্রান্ত আইন। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আজকে দুজন অতিথি উপস্থিত রয়েছেন। একজন রয়েছেন যুক্তরাজ্যের আইনজীবী ব্যারিস্টার ইয়াসিন প্যাটেল এবং সেই সাথে রয়েছেন ব্যারিস্টার খালেদ হামিদ চৌধুরী, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ। Yasin, first of all, thank you very much for your time. It's indeed a pleasure to have you here. Likewise. You know, you have been involved with the anti-corruption tribunal that is going on with the BCB, the Bangladesh Cricket Board. And my first question to you would be, would you enlighten our viewers on what exactly happened to Mohammad Ashraful? The tribunal sat for 3 weeks a few weeks ago, and then we returned here in relation to closing speeches and also mitigation and then sanctions. I think most of Bangladesh knows what Mohammad Ashraful did in terms of confession, but his sentencing or sanctions has now been adjourned to a future date because certain parties want full reasonings from the tribunal as to why they reached the decisions that they did. Right. যেটা বললেন আর কি, যে আসলে এটা তো একটা লম্বা শুনানি হলো 3 সপ্তাহের মতো, এবং এই শুনানির পরে আশরাফুল ছাড়াও আরও সবাই 9 জন অভিযুক্ত ছিল। তো যেহেতু আশরাফুল প্রথমে সে দোষ স্বীকার করেছিল, সে বলেছিল যে হ্যাঁ আমি এই কাজে জড়িত আছি। তো নিয়ম যেটা হলো, যারা দোষ স্বীকার করে নাই তাদেরকে নিয়ে শুনানিটা হলো। তারপর আপনারা জানেন যে সর্বশেষ কি হয়েছে, ভার্ডিক্টটা একজন ছাড়া বাকি সবাইকে ওনারা বলেছেন তারা নির্দোষ। আর আশরাফুলের ব্যাপারে যেটা হবে যে পূর্ণাঙ্গ রায়ের আমরা কপি পাবো উইদিন 2 উইকস, হোপফুলি 2 সপ্তাহের মধ্যে। সেটা হওয়ার পরে তার পরবর্তী পদক্ষেপ অ্যাপিল করা যায় কিনা এবং আশরাফুলের পক্ষে যুক্তি ধারণা করা হবে যে তার শাস্তি যাতে কম হয়। So what happened to Darren Stevens' case? I mean, he was also involved. He was also one of the parties to that case, as we can recall. Well, Darren Stevens was found not guilty of the charges that the Bangladesh Cricket Board had brought against him. And what that means is the tribunal found that the charges that were brought, the evidence was not upheld, and therefore, as things currently stand, he's now free to continue playing cricket everywhere in the world. Darren Stevens, British cricketer, Kented cricketer. He also played for Dhaka Gladiators. তার এগেইনস্টে একটা চার্জ ছিল, তার এগেইনস্টে অভিযোগটা ছিল একটু অন্যরকম, যে সে জেনে হয়তো সে সময় মতো সে ইনফর্ম করে নাই আকসুকে বা অথরিটিকে রিগার্ডিং ম্যাচ ফিক্সিং, বাট পূর্ণাঙ্গ শুনানির পর সেখানে রায় দিয়েছে যে সে নির্দোষ। সেটা মনে করি আসছে। আচ্ছা, and what happened to the other people? Well, in terms of certain personnel, they had pleaded guilty, and I can't give you names at the moment because it was a closed tribunal, and as things currently stand, everything's not public yet. But those who were found not guilty, I think most of Bangladesh, the audience, and most people around the world know a lot of the people who are alleged to have been involved with corruption, whether they be owners, whether they be chief executives or certain other players. They were acquitted of the charges. মাননীয় ট্রাইব্যুনালের কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে এই ব্যাপারে, যে মামলার মেরিট নিয়ে ভিতরে কিছু বলা যাবে না। তো সেজন্য ওইটুকুই ইয়াসিন যেটা বলল, যে বাকিদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই, জিশান চৌধুরী শুধুমাত্র তার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ তারা বলছে প্রমাণিত হয়েছে, বাট দ্যাট মে বি সাবজেক্ট টু অ্যাপিল ইন ফিউচার। বাট বাকি যারা আছেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই বলে আমাদের ট্রাইব্যুনাল ঘোষণা করেছে। So when will we know what happened? Well, it's hoped that the tribunal itself will have its written reasons and full decision written out within the next fortnight, within 2 weeks. After that, it should be circulated to all the legal teams, and thereafter a date will be set, I'm hoping, where those who have been found guilty or have pleaded guilty can go forward and have their sanctions. However, if the BCB decide to appeal, then I'm afraid this chapter and episode may carry on for a lot longer.
সাধারণত রায়ের পূর্ণাঙ্গ কপি পাওয়ার পরে আশরাফুলের পক্ষে বা যারা অন্যান্য যারা অভিযুক্ত হলো, দোষী হলো, তাদের পক্ষে, এবং আশরাফুল ছাড়াও কিন্তু আরো দুজন আছে যারা দোষ স্বীকার করেছিল, তাদের পক্ষে এটাকে বলে স্যাংশন হিয়ারিং। তার মানে কি, যে তাদের আইনজীবীরা আর্জি জানাবেন যে শাস্তি যাতে সর্বনিম্ন হয়, ওয়ারেস আকসু বা বিসিবি তারা বলতে পারে যেন শাস্তি যাতে বেশি হয়। তো এই শুনানির পরে তো ট্রাইব্যুনালের ফাইনাল একটা ভার্ডিক্ট দেওয়ার কথা, যে আদৌ কত বছর বা কি হবে না হবে, আদৌ কিছু হবে কিনা। কিন্তু যেটা ইয়াসিন বলছেন, ইয়াসিন পায়েল যেটা বলছেন, যে আকসু বা বিসিবি যদি অ্যাপিল করার সিদ্ধান্ত নেয় এই রায়ের বিরুদ্ধে, তাহলে কিন্তু হয়তো স্যাংশন হিয়ারিংটাও হয়তো না হয়ে এটা একটা সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ যেটা আমাদের দেশের দর্শকরা তো অদিন আগে অপেক্ষা করবে যে আশরাফুলের এইটার অধ্যায় শেষ কোথায়, মেবি ইট উইল টেক লঙ্গার, হয়তো বেশি লাগতে পারে মানে এই ব্যাপারে শেষ করতে। So why did we not get told of what was exactly happening at the tribunal daily? The tribunal was held in closed proceedings. What that means is that, in short, everything is kept within the tribunal room, with the legal teams and those who are attending, with the tribunal itself, and all parties are involved there. And because it's such a private function, so to speak, rather than a public auditorium or a public setting, the idea is to keep everything very much secretive until we come to a final decision and a final agreement between all parties. And thereafter things can become public, whether it's through press releases or whether it's through a decision of a tribunal that's announced, alternatively publication of the decisions. So is it like a part of the procedural law that you have to keep it within a close-knit court? I would say it's more the procedure that's been set out in the anti-corruption code by the Bangladesh Cricket Board. What we were following was the code of, if you want to say, sports law, but the tribunal were following what's called the anti-corruption code, which the Bangladesh Cricket Board have put into place for cricketers to follow. And if there was problems like there were on this occasion, then that was the code that was to be followed. And one of the requirements, it would be closed proceedings. Exactly. জানতে পারিনি ডেইলি বেসিসে। কারণ হচ্ছে কি, যেটা ইটস এ ম্যাটার অফ চয়েস এজ ওয়েল। কারণ সাধারণত দেখা গেছে যে এখানে এত সেন্সিটিভ ইনফরমেশন আসতে পারে, অনেক কিছু থাকতে পারে, হয়তো দেখা যাবে আলটিমেটলি অনেক কিছু প্রমাণিত হবে না, বা রিজেক্ট এক ধরনের কাদা ছোড়াছুড়ি হয়তো লয়ারদের মধ্যে হতো, অনেক কমেন্টস আসতো, এগুলো দিয়ে যদি ঢালাওভাবে যদি মন্তব্য করা হয়, মিডিয়াতে যদি চলে আসে, তাহলে হয়তো দেখা যেত যে আলটিমেটলি অন্যদিকে ক্ষতি হতে পারতো। সেই জন্য প্রথম থেকেই আসলে আকসুর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে এটা কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনটেন করা হোক। আর আরেকটা ব্যাপার আমি বলবো আপনাকে, যে দর্শকদের স্বার্থে, যে ট্রাইব্যুনাল সিস্টেমটা কিন্তু আসলে ইটস অ্যান অল্টারনেটিভ কোর্ট সিস্টেম। তো এখানে জাজেসরা তাদের জুডিশিয়াল ক্যাপাসিটি যেমন আছে, সিমিলারলি দ্য প্রসিজার শুড বি সিম্পলার, ফাস্টার অ্যান্ড চিপার, ফর এক্সাম্পল। হ্যাঁ, তো এইসব ক্ষেত্রে ওয়ান অফ দ্য অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে কনফিডেন্সিয়ালিটি। ওপেন কোর্টে যেমন পাবলিক অ্যাক্সেস থাকে, মিডিয়া যা ইচ্ছা রিপোর্ট করতে পারে, যেতে পারে, প্রেস ব্রিফিং দিতে হয়। এখানে যেটা ইয়াসিন বললেন যে ইফ অল দ্য পার্টিজ এগ্রি ইট শুড বি কনফিডেন্সিয়াল, দ্যাট ইট ইজ কনফিডেন্সিয়াল। তা আমি মনে করি যে যদিও পাবলিক হ্যাজ এ রাইট টু নো, আমাদের সবার জানার অধিকার যেমন আছে, বাট দ্য সেম টাইম জানা থেকে কিন্তু ওনারা বঞ্চিত হচ্ছেন না আলটিমেটলি, বাট একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলো, যেটা আমরা দেখলাম যে ভালোই হয়েছে আমি মনে করি। অবশ্যই। So what will happen to our hero Mohammad Ashraful? The tribunal will have to give him the punishment that they think is right, but ultimately it's the tribunal who are in charge. They are the ones who will decide what role he's played, what wrong he's done. It's not in my hands. Right. It's in the tribunal's hands. যেটি আসিম বললাম, আমরা অবশ্যই চাইবো সে খেলায় ফিরে আসুক। জি, তবে আসলে আমরা সবাই আশাবাদী হব যে সে ফিরে আসুক। তো is this the end of the hearing? No, not quite yet, because we still have certain people who have to be given their punishment, their sentence, so to speak, or sanctions, for whether they've pleaded guilty or whether they've been found guilty. Right. But if the BCB stroke the ICC wish to appeal this decision, then there is a procedure within the code whereby they can try to appeal the decision that has been made by this tribunal. Now this tribunal is very experienced, Mr. Justice Chowdhury, Mr. Hosnain QC and Mr. Shakil Qasim, and so ultimately their decision and their reasons will be published very soon. Based upon that, I have no doubt the other side will consider that and decide whether they want to appeal or not. If they don't appeal,
then it's probably going to be sanctions, and that should be the end of it. If they decide to appeal, I'm afraid it's going to continue for a bit longer. Right. আমি যদি একটু আপনাকে সাহায্য করতে পারি, আপনি বোধহয় জানতে চাচ্ছেন যে এটার ফার্দার প্রসেসটা আমি একটু বলে দিচ্ছি সবার সাথে। যে হয়েছে কি, এই ট্রাইব্যুনালে সর্বমোট 11 জন সদস্য আছেন, 11 জন। তার মধ্যে চেয়ারম্যান হচ্ছেন জাস্টিস রশিদ। তো ওনার নেতৃত্বে আর কি মোট 11 মেম্বার প্যানেল উনি গঠন করে দিয়েছেন এই কারেন্ট ট্রাইব্যুনালটাকে, consisting of one retired high court judge and 2 other person, এই 3 জন। তো এই 3 জনের রায়ের বিরুদ্ধে যখন অ্যাপিল হবে, অ্যাপিলটা কিন্তু হবে টু দ্য বিফোর দিস প্যানেল টু মিস্টার জাস্টিস রশিদ। তখন উনি আবার একটা 3 মেম্বারের প্যানেল গঠন করে শুনানি করতে পারেন। তার মধ্যে উনি নিজেও থাকতে পারেন, না থাকতে পারেন, বাট এই 3 জন থাকবেন না যারা এখন এক্সিস্টিং আছেন। তো এখানেই শেষ না হিয়ারিং, সেখানে অ্যাপিল হতে পারে। এই ফার্দার অ্যাপিলের পরে ইয়াসিন নিশ্চয়ই বলবে যে তারপরেও যদি কেউ সংক্ষুব্ধ থাকে, ফাইনালি ইট মাইট এন্ড ইন সুইজারল্যান্ড, ক্যাস বলে যে কোর্ট অফ আর্বিট্রেশন স্পোর্টস, সেখানে আই থিংক ইয়াসিন ক্যান শেড সাম মোর লাইট অন দ্যাট। What would be the next court of jurisdiction? Well, ultimately, if, for example, and it's a hypothesis because there's a lot of things we have to go through here, so we're guessing. But say, for example, there was an appeal. Say, for example, a number of individuals were then decided were guilty. And if they then wanted to go and appeal that decision, then we would put on our big overcoats, put on our woolly hats, and we go off to Lausanne in Switzerland, which is a court of arbitration for sports. Okay. That is the highest court in relation to sports-related matters. Right. And then whatever party wanted to appeal, whether it was their sentence or whether it was a finding of guilt, you would then have a hearing in Lausanne where the whole matter would be reheard again. So সুইজারল্যান্ডে যে কোর্টটা বেস, সেটাই সবচেয়ে সর্বোচ্চ। হ্যাঁ, এই কোর্টটাও কিন্তু একটা বড় ভূমিকা রাখছে টু সলভ ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস ডিসপিউট। অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চার্টার অনুযায়ী অলিম্পিক রিলেটেড যত ধরনের ডিসপিউট আছে এই কোর্টে যেতে হবে, এবং দে হ্যাভ গিভেন এ নাম্বার অফ ভেরি ইম্পর্টেন্ট জাজমেন্টস গত 15-20 বছরে, ডোপিং নিয়ে, বা ইত্যাদি গেমস নিষিদ্ধ হওয়া নিয়ে, অলিম্পিক্স নিয়ে, ক্রিকেট নিয়ে, ফুটবল নিয়ে অহরহ হচ্ছে। কাজে একটা ইউনিভার্সাল স্পোর্টস ল বলতে যা বোঝানো যায়, যেটা অনেকে আশা করেন যেহেতু স্পোর্টস একটা ইটস এ নাও ভেরি গ্লোবাল থিং, ইটস এ $billion, thousands of millions and billions of dollars and pounds involved, এখানে ফ্র্যাঞ্চাইজ থেকে শুরু করে টেলিভিশন রাইটস ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু আছে, যেখানে প্রত্যেকটা ভালো জিনিসের পাশাপাশি একটা খারাপ জিনিস চলে আসতে পারে। আমি আগেও একটা শোতে বড় সুযোগ ছিল। তো সেই হিসাবে চিন্তা করলে আমি মনে করি যে দিস কোর্ট ইজ প্লেইং এ ভেরি ভাইটাল রোল, এবং ওয়ার্ল্ডের যত ফেডারেশনস আছে, মোস্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ দেয়ার স্পোর্টস ফেডারেশনস অ্যান্ড দ্য ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস লাইক আমি যেটা বললাম যে IOC, ICC যারা আছেন, সবাই কিন্তু আসলে they treat it as the highest court এবং supported by the national governments of course. সরকার না চাইলে, এবং ব্যাপার আছে যে আপনি যদি না মানেন, you might be isolated if you are not following the judgment of that. তখন আমরা কোনো পার্টিকুলার দেশ, if a particular country decides যে না আমি এটা মানি না, সে একঘরে হয়ে যেতে পারে। Right. So that country or that sportsman might be cornered and banned for life. Exactly. So why did they have to choose a tribunal in this matter? Why not directly go to the court? The sports, cricket for example, everyone likes to deal with their own problems within their own setting, and there's various difficulties if you would imagine it going to court. For example, if you look at the Bangladesh Code, if you look at the Constitution, whatever the alleged offences were, are they an offence in Bangladesh according to the law? And if it's not an offence according to the law, then how can it be heard in a court? So that's one example of why it wouldn't go to court. But secondly, sports like to deal with their own matters in their own way. So an example would be what we've had here. A second example we can give is, say for example, a game of football. Someone is playing and on the field of play there's a fight. If it happens in everyday society on the street, maybe it'll be an assault and more, and that will end up on the street, in court. The question is, if it happens on a football pitch, should it be ending up in a court because it's not acceptable behaviour in society, or should it be dealt with by sports and their tribunals? And the sports governing bodies are much more keen to have their own tribunals deal with their own problems, and they can then give their own effective judgment
or punishment based on it. But it's all within the incorporation of society's laws. You can't just have sports dealing with their own problems in their own way. You have to look at the whole of society, how people are treated, everything else, and incorporate that into sports as well. Right. এই কোড বা এই সিস্টেমটা কিন্তু ওই রুলগুলো আস্তে আস্তে ইনকর্পোরেট করে কিন্তু এগোচ্ছে। বাট এটা ঠিক আপনি যেটা বললেন যে অনেক সময় অনেক ডিসপিউট আছে, যে ব্যাপারটা চয়েস থাকে যে আমরা কি এটা সাপোজ এই ধরনের একটা ডিসপিউট যেটা হলো যে আমরা কি সরাসরি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাদেশে যাব, আমরা কি পুলিশের কাছে যাব, না আমরা যারা স্পেশালাইজ তাদের কাছে যাব। সো ইন দ্যাট কেস ইট ওয়াজ এ চয়েস। যে চয়েসটা কি ছিল যে উই শুড রাদার ইনভলভ অ্যাক্সু দ্য এন্টি করাপশন ইউনিট, বিকজ তারা এক্সপার্ট to deal with the corruption matters. Right. But again, হ্যাঁ এটাও ঠিক, এটা না করে যদি আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে যদি যেত সেটাও কিন্তু একভাবে হয়তো আগাতে পারতো, বাট কি হতো আমরা জানি না। যেহেতু এক্সপার্টদের ইনভলভমেন্ট আসছে সেখানে আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি যে কাজটা সূক্ষ্ম হবে। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ গ্লোবাল ইস্যু, কারণ আপনি যদি দেখেন যে এখানে ড্যারেন স্টিফেন্স ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার, তারপরে এখানে অন্যান্য অনেক কথা আসছে যারা ইন্ডিয়া থেকে বেটিং করছে বা মিডল ইস্টে বসে করছে, হ্যাঁ এখানে যারা ম্যাচ ফিক্সিং এর বা স্পট ফিক্সিং এ ইনভলভ আছে, সবসময় দেখা গেছে অনেকগুলো দেশের মানুষ কিন্তু এখানে একসাথে হয়ে যাচ্ছে। সো ইটস এন ইস্যু অফ ডিফারেন্ট লিগাল সিস্টেমস। সো ইটস বেটার যে if someone who is an expert and an authority, তাহলে হয় কি there should be also global acceptability of such investigation. Right. So did the police investigate in this case? It wasn't the police that investigated, it was the Anti-Corruption Security Unit. Right. The International Cricket Council, which is based in Dubai, they have their own investigative team. They're all investigators who are very experienced from a long time ago, whether they've got experience in police forces from Britain or India, etc., or whether they've got experience of investigation. But they are made up of an investigative team. Right. The Bangladesh Cricket Board decided that they would use them to investigate the allegations here, and that's how they became involved in it. The police weren't involved. It's, in short, an investigative team, or if I can almost call it the ICC's police force. They were the ones that were kind of investigating. What is the spot fix? A spot fix is something that's alleged in cricket that can be one of a number of things. Could be that in the betting underworld, you can go in the illegal bookmarking world, you can go in and say, well, there will be 19 runs in overs number 7 to 12. Right. Or overs number 7 to 10, and you could put down, say, at 1 lakh taka for that. Right. And then that would be the bet you put on. If there's that many runs, or if there's more than that, you win. If there's less than that, you lose. But the truth of the matter is, in order for you to win, if you're going to go into illegal betting, a lot of people try to ensure they win. And so the next thing for them to do is to try and get a player or players or officials to be on their sides, to assist them, to ensure that they can ensure that this spot fix happens. But what we do know is spot fix is effectively you pick a moment in a match or certain aspects and you try and fix those small elements. It might not affect the whole result. It's just that one small, one ball or maybe one over, etc. খেলার মধ্যে খেলা অনিশ্চিত কোনো ব্যাপারে মানুষ বাজি ধরতে পারে, কোনো দেশে এটা লিগাল, কোনো দেশে ইলিগাল, আমাদের দেশে এটা অ্যালাউ করে না। কিন্তু এখানে অনিশ্চয়তাটাকে যদি কেউ নিশ্চিত করতে চায় ইন এ আনফেয়ার ইলিগাল ম্যানার, ডেফিনেটলি এখানে সাধারণ মানুষ যে পয়সা দিয়ে খেলা দেখতে গেছে, দর্শকরা যারা আছেন, দে আর বিং চিটেড, দে আর বিং ডিফ্রডেড, তাই না? কারণ তারা কিন্তু ভাবতেছেন যে সবাই খেলতেছে, আপ্রাণ চেষ্টা করছে to put their best efforts in the match, অথচ ভিতরে কেউ জানে যে সে একটা অন্যায় কাজ করবে, কেউ হয়তো ইচ্ছা করে হোয়াইট বল করবে বা একটা করে নো বল করবে বা ইচ্ছা করে খারাপ ব্যাটিং করবে বা বোল্ড আউট হয়ে যাবে। এটা তো একদম প্রতারণা বটেই, কারণ আপনি এত কষ্ট করে আপনি সবকিছু স্যাক্রিফাইস করে একটা দিন নষ্ট করে অধীর আগ্রহে আমরা যাই খেলা দেখতে, সেখানে এটা কেন হবে? তো অবভিয়াসলি এই জিনিসটা না হয়, এবং যদি ইয়াসিন বললেন এটা ইনভেরিয়েবলি এখানে আন্ডারওয়ার্ল্ডের গ্যাম্বলিং ইউনিট জড়িত থাকে কম বেশি, আদারওয়াইজ হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিট? কেন আমি ইচ্ছা করে আমি খারাপ খেলবো? এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপার যদি নাই থাকে, আমি তো মনে করি অন্য কিছু এর মধ্যে থাকবে না। অবশ্যই। So no betting is allowed in Bangladesh. I mean, who makes the money? I'm hopeful that I'm not wrong here, but I'm pretty sure my sources are correct.
there is betting, but it's all illegal, whether it's in Bangladesh, Pakistan, India, wherever it will be. And so within this illegal world, people put bets, and so money is passed on, whether it's directly through cash or through phone calls. Sometimes it's just through a phone call, and accounts are used to transfer funding, etc. And therefore, betting is done, but it's done in an illegal market. It's been said that the betting market in a game between India and Pakistan is $1 billion. Now, if you think about the amount of money involved, now this is sources from within the ICC or the ACSU unit. If that's the amount of money that's used in terms of illegal markets and a game between them, imagine how much illegal bookmaking is going on. So it does go on, it's just you don't walk into a high street shop, you do it with illegal bookmakers. Maybe gangs, maybe people wearing shirts, collars and ties just like us, I don't know, but it certainly goes on. Right. এটা একটা বিরাট ম্যাগনিটিউডের সমস্যা, কিন্তু ইটস এ হিউজ প্রবলেম অফ বিগ ম্যাগনিটিউড, এবং এই জন্যই এই ব্যাপারে যদি একটা সর্বাত্মক চেষ্টা না থাকে, অ্যান্ড কান্ট্রিজ মাস্ট কোঅপারেট উইথ দ্য অথরিটি, দেয়ার মাস্ট বি গ্লোবাল ইউনিটি, আদারওয়াইজ দ্য স্পিরিট অফ স্পোর্টস তো নষ্ট হয়ে যাবে। এটা যে কোনো খেলাই আপনি বলেন, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, বাস্কেটবল, কোনো খেলাই কিন্তু এটার থেকে বাইরে থাকতে পারে না। আর ইটস দ্য খেলার মূল অর্থটাই তো হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল রিক্রিয়েশন, অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য এন্টারটেইনমেন্ট অফ দ্য পিপল। তো সেখানে আপনি একটা রেজাল্ট আগে থেকে ফিক্স করে ঠিক করে দিচ্ছেন, এটা তো হতে পারে না, সবার জন্যই একটা প্রতারণার বিষয়। So why don't the police catch the bookmakers? I can't answer that question directly, but I would think it's something they are trying to do. But the question you've got to ask yourself is it an offence? If so, what is the offence? And how do they gather the evidence? Because if you're thinking about it, you're trying to go into a world within a world. So therefore, you would have to catch bookmakers, you'd have to gather the evidence, whether it's phone calls or the passing of money, and then you'd have to catch the people who are putting on these bets. Right. And so everything is underground. So I'm assuming that's why they can't catch them, but who knows why they Right, can't. and also whether we have the existing laws required, to catch these bookmakers or not. Well, it's quite simple really. Either it's legal or not legal. So if it's illegal, then I assume the laws are in force. Absolutely. If it's legal, then I'm surprised I don't see more legitimate bookmakers out there. টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য কি প্রবলেমস, যে এখন যোগাযোগের এত বেশি মাধ্যম হয়ে গেছে যে কেউ যদি অনলাইন কিছু করতে চায় তাহলে কিন্তু একটা ছোট্ট টেক্সটের মাধ্যমে, একটা ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে চট করে মেসেজ পাঠায়, কিন্তু ওয়ান মে গেট ইনভলভড ইন সাম রং ডুইং। তো এটার জন্য আসলে এই ব্যাপারটাকে নিয়ন্ত্রণ করা কিন্তু সহজ কোনো ব্যাপার না, এবং সেই জন্য আমি এটা বারবার বলছি যে এখানে সরকার, সরকারের প্রতিষ্ঠান, প্লেয়ার্স, কোচ থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ন্যাশনাল এবং তারপর সুপার ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল ডাইমেনশন, দুই থেকে কিন্তু এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে। অফকোর্স বুকমেকারকে আপনি অ্যারেস্ট করলে কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে না, আপনাকে আগে দেখতে হবে যে এটার পিছনে আসলে কারা আছে, কী ধরনের সিন্ডিকেট কাজ করছে, তারা কারা, এবং তারপরে যদি একটা গ্লোবালি যদি ইউনিফাইড ওয়েতে শাস্তির কোনো ব্যবস্থা করা যায় ইন্টারন্যাশনালি, বা একটা ব্যান করা যায়, ভয় দেখানো যায়, ডেটারেট এফেক্ট হবে যেটাকে বলি, শুধুমাত্র তখনই হয়তো এটা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, না হলে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, বাট অনেক কিছু আমরা আসলে এখন জানি না। রাইট, আমরা একদম সময় শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। ইয়াসিন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওয়ান্স অ্যাগেন ফর বিং হিয়ার টুডে। স্যার, আপনাকে আবার অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে। আমাদের পক্ষে ধন্যবাদ। Thank you very much. প্রিয় দর্শক, এই বিষয় নিয়ে আমরা আগে আরেকবার কথা বলেছিলাম, সে সময় আপনাদের অনেক প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে। দেখতে থাকুন ল অ্যান্ড অর্ডার, আমরা চলে আসবো আবারও অনেক সেরকম ঘটনা নিয়ে।